Hello friends, good afternoon. Welcome to the editorial session. இன்னைக்கு நம்ம மே 2nd the Hindu editorial edition discuss பண்ணலாம் and also passageல இருக்கிற எல்லா வேர்ட்ஸோட மீனிங் நம்ம லாஸ்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, so let's start. Omnious contraction. Omnious means அச்சுறுத்தம் and contraction means decrease or சுருக்கம். Steepest fall in core sector output in at least 8 years portends protracted economic pain. Steepest fall means a sharp decrease. Portends means எச்சரிக்கிறது and protracted means நீடிக்கிறது. ஸோ இந்த 8 இயர்ஸில் இது கோர் செக்டருக்கு ஒரு பிக்கெஸ்ட் லாஸ் அண்ட் இது ஒரு வார்னிங் தட் எக்கனாமிக் பெயின் ஆர் ப்ராப்ளம் இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆக சான்சஸ் இருக்குன்னு. The latest data on core sector output is signaling that considerable economic pain lies ahead in the wake of the COVID-19 pandemic and the nationwide lockdown that commenced on March 25th. Lies ahead means நடக்க போகுது. Signaling means indicating. In the wake of means பின் விளைவு. According to latest data, core sector output என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா ஒரு பெரிய எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் வரப்போகுது பிகாஸ் ஆஃப் COVID-19 அண்ட் லாக்டவுன். The provisional figures released by the Commerce Ministry show that production at all but one of the 8 industries comprising the core sector shrank in March from a year earlier, resulting in the sharpest contraction in the index since the new series began in April 2012. 8 core sectors include coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizers, steel, cement and electricity. Provisional figures means ஒரு temporary count. ஸோ அந்த டெம்ப்ரரி கவுண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க காமர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி. என்னென்னா ப்ரொடக்ஷன் எல்லா 8 செக்டர்ஸ்லையும் ஷார்ப் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு இன் மார்ச், ரிசல்ட்டிங் இன் அ ஷார்பஸ்ட் டிக்ளைன் இன் த இண்டெக்ஸ் which means index of industrial production. இந்த இண்டெக்ஸ் growth rate of core industries காட்டும். ஸோ ஏப்ரல் 2012 இந்த இண்டெக்ஸை ரிவைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த நியூ ரிவைஸ்டு சீரீஸ் 2012 ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து விச் இஸ் இந்த 8 இயர்ஸ் கேப்பில் லாஸ்ட் 1 இயரில் மட்டுமே ப்ரொடக்ஷன் அவுட்புட்டில் ஷார்ப் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. The output contracted by as much as 6.5% in a month when most economic activities ground to a halt only in the last 7 days is a worrying augury. இந்த ப்ரொடக்ஷன் அவுட்புட் மார்ச்சில் மட்டுமே 6.5%க்கு குறைஞ்சிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் லாக்டவுன். ஜஸ்ட் 7 டேஸில் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் கிரவுண்ட் டு அ ஹால்ட் மீன்ஸ் ஸ்லோலி ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. அண்ட் திஸ் இஸ் அ வரியிங் ஆக்யூரி விச் மீன்ஸ் கெட்டது நடக்க போகுதுன்னு இது ஒரு சைன். While output at petroleum refineries slid only by a marginal 0.5% as a bulk of the transportation sector was idled only in the last week of March. The 7.2% and 13% contraction in electricity and steel production respectively reflect the underlying stress in the economy, most crucially on the demand side. ஸோ பெட்ரோலியம் அவுட்புட்டில் 0.5% தான் குறைஞ்சிருக்கு விச் இஸ் வெரி லெஸ் பிகாஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் செக்டர் லாஸ்ட் வீக் ஆஃப் மார்ச்சில் தான் ஸ்டாப் ஆச்சு. அதுக்கு முன்னாடி நார்மலாக தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி 7.2% அண்ட் ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷன் 13%க்கு குறைஞ்சிருக்கிறதுனால எக்கானமியில் நிறைய ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகுது. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்லி அட் டிமாண்ட் சைடு விச் மீன்ஸ் customer side.
with all non essential industries and commercial establishments ordered shut as part of the lockdown, demand for electricity declined by more than 9% in March, according to data from the National Load Dispatch Center. Non-essentials and commercial industries shut down ஆனதுனால demand for electricityயும் 9% வரைக்கும் குறைஞ்சிருக்கு in March, according to National Load Dispatch Center. இந்த சென்டர் தான் நேஷ்னல் பவர் சிஸ்டமை ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. While the power sector has been exempt from the lockdown because of its essential nature, the slump in demand from commercial customers is bound to have a significant sector wide cascading impact as a result of heightened cash flow problems at the already stressed distribution companies that deliver electricity over the last mile to the customers. Exempt means excluded. பவர் செக்டர் மட்டும் ஷட் டவுன் பண்ணலை பிகாஸ் அது ஒரு எசென்ஷியல் சர்வீஸ். ஸோ சப்ளை சைடில் நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. பட் டிமாண்ட் சைடில் விச் இஸ் த கமர்ஷியல் கஸ்டமர்ஸ் மேலே கேஸ்கேடிங் இம்பேக்ட் மீன்ஸ் அடுத்தடுத்து எஃபெக்ட் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இன் த பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் which delivers electricity over the last mile to the consumers. Last mile means the final end step in a process. So in the distribution companies, last end customer வரைக்கும் power deliver பண்ணுவாங்க. பட் இப்போ இருக்கிற liquidity problemsனால demand ரேட்டும் கம்மி ஆயிட்டே வருது. Coal, the only sector to post a positive figure in March as output expanded 4%, also presents a far from reassuring picture as growth slowed sharply from February's 11.2% and was less than half the 9.1% pace seen in March 2019. Among all eight core sectors, கோல் செக்டரில் தான் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் அவுட்புட் இருக்குது இன் மார்ச், வேர் 4% வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு. பட் இந்த பர்சன்ட் கோல் செக்டரோட க்ரோத் வைஸ் பார்த்தா ஃபெப்ரவரி டு மார்ச் கம்மி தான் ஆயிருக்கு. ஃபெப்ரவரியில் க்ரோத் ரேட் 11.2% இருந்துச்சு. பட் மார்ச்சில் லெஸ் தேன் ஹாஃப் ஆஃப் 9.1%, விச் மீன்ஸ் அரவுண்ட் 4% தான். ஸோ லாஸ்ட் இயர் 2019 மார்ச்சோட 9.1% கம்பேர் பண்ணால் இந்த 4% கம்மி தான். And with demand for coal from user sectors spanning thermal generators and the key process industries of steel and cement unlikely to revive anytime soon, production of crucial commodity is very likely to shrink in April. Thermal generatorsக்கு demand for coal அதிகம். And also steel and cement manufacturing very soon restart ஆகும். பட் இது எல்லாத்துக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டான commodity கோல். அண்ட் அதோட ப்ரொடக்ஷன் ஏப்ரலில் ஷ்ரிங்க் ஆக வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. With the construction sector hit hard by the lockdown and likely to face serious labor supply issues even after the economy gradually reopens, cement may see production shrink in the first month of the new fiscal year by an even greater extent than the 25% drop seen in March. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செக்டர்ஸும் இப்போது லாக்டவுனால் நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் எக்கானமி ரீஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா கூட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். பிகாஸ் சிமெண்ட் ப்ரொடக்ஷனில் டிக்ளைன் ஆகும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஆஃப் நியூ ஃபிஸ்கல் இயர், விச் இஸ் ஏப்ரல். அண்ட் இந்த டிக்ரீஸ் மார்ச்சில் பார்த்த 25% விட அதிகமான டிக்ரீஸாக தான் இருக்கும். The mayhem in the oil market with global crude prices tumbling is also certain to undermine the industries in the energy sector.
Mayhem means disorder or sagadiyil. Tumbling means தடுமாறுறது. ஸோ இந்த ஆயில் மார்க்கெட்டில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுனால குளோபல் க்ரூட் ஆயில் ப்ரைஸஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லை. அண்ட் ஆல்சோ இதனால எனர்ஜி செக்டரும் டேமேஜ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. Undoubtedly, April's overall core output appears headed for an even sharper contraction. ஸோ ஏப்ரல் மந்தோட ப்ரொடக்ஷன் அவுட்புட்டோட ரேட் வந்து டவுட்டே இல்லாமல் ரொம்ப கம்மி தான் ஆகும். And with the 8 major industries having a weight of 40.3% in the broader index of the industrial production, it is certain to drag industrial output as a whole into a negative territory. And 8 core sectors together வந்து 40.3% combined weight or value இருக்குது according to index of industrial production. ஸோ இந்த 8 கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் கண்ட்ரியோட ஹோல் இண்டஸ்ட்ரி அவுட்புட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. அண்ட் இப்போ இருக்கிற எக்கனாமிக் டிப்ரெஷன்னால் இந்த 8 செக்டர்ஸ் வந்து ஹோல் இண்டஸ்ட்ரி அவுட்புட்டையே நெகட்டிவ் டெரிட்டரிக்கு கொண்டு வர வாய்ப்பு இருக்குது. விச் மீன்ஸ் க்ரோத் ரேட் வந்து 0 விட கம்மியாயிடும். The center may be left with little option but to massively lift public spending on infrastructure once the lockdown eases in order to revive the reeling economy. Reeling economy means unbalanced economy. So நம்ம economy restore பண்ணணும்னா பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேலே ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஒன்ஸ் லாக்டவுன் ரிலாக்ஸ் ஆனதும். பிகாஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் விச் மீன்ஸ் ரோட்ஸ், பவர் சப்ளைஸ், பில்டிங்ஸ் எக்ஸட்ரா இதெல்லாம் எக்கானமியை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர்ஸ். அண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இதை விட்டால் வேறு ஆப்ஷன் இல்லை. ஸோ ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கலில் இந்தியன் கோர் செக்டரோட அவுட்புட் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் லாக்டவுன் அண்ட் COVID-19 பேண்டமிக்னால் எப்படி இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இந்தியன் எக்கானமியை அஃபெக்ட் பண்ணும்னு ரைட்டர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பேசேஜில் டோன் யூஸ்ட் இஸ் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் பிகாஸ் இப்போ நடக்கிற எக்கனாமிக் டிப்ரெஷன்னால் இந்தியன் எக்கானமியோட ஃப்யூச்சர் கான்சிக்வன்சஸ் பற்றி ரைட்டர் அவரோட வியூஸை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, இப்போ நம்ம எடிட்டோரியலில் இருந்த வொக்காபுலரியை ரீகால் பண்ணலாம். ஆம்னியஸ், threatening. Contraction, decline or decrease. Portents, warn. Protracted, extended. Steepest, rising or falling sharply. Signaling, indicating. Lies ahead, going to happen. Considerable, large in size. In the wake of, following or as a result of. Provisional, temporary. The index of industrial production. It is an index which shows the growth rates in industry groups of economy in a stipulated period of time. Shrank or shrink, decrease or contract. Augury, a danger sign. Ground to a halt, to slowly stop. Marginal, slight. Slid, slip. Idled, be inactive. Reflect, indicate. Underlying, fundamental. Crucially, importantly. Stress, pressure. National Load Dispatch Center. It is a apex body to ensure integrated operation of the national power system. Exempt, free or exclude from. Slump, drop or decline. Bound to, heading towards. Cascading, continuous. Significant, notable. Heightened, intensify. Cash flow. It is the net amount of cash that an entity receives and disburses during a period of time.
Last mile refers to the final step in the process that connects the end customer to a network. Reassuring, encourage, spanning, to cover or extend. Revive, restore to life. Unlikely, questionable. Mayhem, violent or damaging disorder. Tumbling, lose balance or fall down. Undermine, damage or weaken. Drag, pull. Negative territory, a situation in which an amount is less than zero or less than a previous level. Massively, huge. Reeling, losing balance. Okay then, thank you so much friends for watching this video. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம டாக் அண்ட் மாக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. See you all in the next video. Take care and stay safe. Thank you all.